So our next panel is a deep dive into the publishing sector. We're very grateful that we have also a representation from the Turkish trade unions in publishing, who unfortunately could not make it today, but is here with us on the screen. İlyas, can you hear us? İlyas, can you hear us? I hope so. Evet. Evet, gayet iyi duyuyorum. Umarım siz de benim sesimi duyuyorsunuzdur. Great. Okay, we can hear you. That's perfect. And you can speak Turkish and then we can have the translation. So perfect. Okay, great. Then I'm giving the floor to your lovely host of today, Galjina from the University in Belgrade, who has been coordinating the research in Serbia. And we have the colleagues from UNI Europa, Ilenia, and Darije from the trade unions in Croatia. Yes, perfect. Galjina, you have the floor. Thank you, Fiona. Good afternoon, and I really have to say that it is my real pleasure to be here today and to be a moderator of this panel on publishing, deep dive in publishing. And first of all, please let me greet our esteemed speakers of today. Ilenia Ventroni from UNI Europa. She is the project coordinator in graphical sector and an expert in education, development, and social policy. We have İlyas, who is online today. İlyas Coşkun is affiliated to TGS, one of the 4 representative journalist trade unions in Turkey. And I really suggest that you should all read a piece of paper. Actually, it's a comprehensive report on press freedom 2024-2025 that İlyas has co-authored. And we also have Darije Hanzalek from Croatian independent Croatian trade unions. Darije is the president of this trade union. But he's also very much affiliated to trade union in printing and media industry in Croatia. And that is why he is really a relevant speaker for this panel today. Before we move to the questions and to our debate, just let me provide a few brief hints on the publishing sector per se from the findings from our report that we together did in due course of BARSERVICE project. Publishing sector is the smallest of the 4 sectors in services that we covered. Even that much small that we didn't see it in Stan's outstanding presentation this morning. When I say smallest, it's smallest by the share of employment, which is less than 1%. So it's less than 1% share of the total employment. However, it's very diverse in terms of occupations in the sector. Typically, we speak about print publishing, book publishing companies. We also speak about periodicals. We also speak about software publishing. But it's very hard to speak about the sector in general without mentioning media and journalists. But even with all the named parts of the sector, we still have this little share of employment, which is less than 1%, as I said. And even more so, the employment is shrinking in the sector, both in absolute and in relevant number, due to various reasons, but just to name some, that's digital transformation, digital disruption, then the decrease in advertising expenditures or revenues. And it's also the changing habits of readers, of consumers, customers within the sector. And these all changes actually affect business models and then reflecting on the employment within the sector. We also have a problem in terms of bargaining coverage, which is rather low, less than 20% altogether, generally speaking, but in Turkey it is 2.2%, yet booming from 0.68% over the last 10 years. So we have lots of challenges within the sector.
And now I would really like to ask the three of you to share from your perspectives, taking into consideration both general global conditions, universal challenges, but also your country specifics or particular sector part specific issues, and to tell us more about the collective bargaining and the challenges and the way forward within this sector. Let me start with İlyas. So please, could you be the first and to share with us the overall situation and challenges of collective bargaining in publishing sector in Turkey? Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Mümkün olduğu kadar çok fazla zamanınızı almadan özetlemeye çalışacağım. Türkiye'den katılıyorum. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda örgütlenme uzmanıyım. Türkiye'yi kısaca hatırlamak gerekirse sınır tanımayan gazeteciler örgütünün verilerine göre 2025 yılında basın özgürlüğü sıralamasında 80 ülke arasında 159. İTÜK'un 2025 Küresel Haklar Endeksinde yine Türkiye işçi hakları ihlalleri sıralamasında en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Ve ne yazık ki bu kötü tablo 2017'den beri aralıksız sürüyor. Bu gerçeklik üzerinde Türkiye Gazeteciler Sendikası faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor. Biraz alanımız yani iş kolumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Sonra paylaşacağım verilerin daha anlaşılır olabilmesi için. Diğer ülkelerde olduğu gibi TGS'de yasaların belirlediği çerçevede sendikalaşma hakkına sahip. Örneğin bizim Türkiye'de 8 numaralı basın, yayın ve gazetecilik iş kolundaki iş yerlerinde örgütlenebiliyoruz. Hangi alt sektörler var? Televizyon, radyo, basılı gazete, internet medyası, haber ajansları, yayın evi sektörü. Ayrıca matbaa, paketleme, ambalaj sektörleri de yine bu iş kolu içerisinde. Şimdi toplam sayı ne bu iş kolunda diye baktığımızda yaklaşık 96 bin kayıtlı çalışan yer alıyor. Gazetecilik faaliyetini yürütenlerin sayısı yaklaşık 28 bin, yayın evi sektöründeki çalışanların sayısı yaklaşık 5 bin. Yani geriye kalan 63 bin aslında matbaa, paketleme, ambalaj yapan işletmelerde çalışıyor. Özetle biz gazeteciler diye bahsettiğimizde aslında kayıtlı 28 bin kişiden bahsediyoruz. Yayın evi sektöründeki çalışanlar deyince de Türkiye için konuşuyorum tabii ki 5 bin kişiden bahsediyoruz. Sektörde şu an medya sektöründe aktif 16 toplu iş sözleşmesi var. Bunların 14'ü Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından imzalanmış sözleşmeler. Diğer iki sözleşme yakın bir konfederasyona bağlı sendika tarafından yine kamu yayıncılığı yapan iki iş yerinde imzalanmış durumda. Bunlar TRT ve Anadolu Ajansı. Yayın evi sektöründe ne yazık ki gerçek anlamda bir toplu iş sözleşmesi yok. Medya sektörüne dair imzaladığımız sözleşmeler toplamda 40'tan fazla başlık dahilinde hakları içeriyor. O alanda bir dizi kazanımlar ve yerleşik haklar elde edildi örnek gösterilen. Ama biraz zayıf olduğumuz yayıncılık sektöründen bilgiler paylaşmak istiyorum. Belki bu sayede diğer örnekler, diğer ülke örnekleri paylaşılırsa durumumuzu anlama, görme, benzerlik ve farklılıkları not etme imkanım olur. Yayın evi sektörü ağırlıkla iş yeri sayısı bağlı. Mikro ve küçük ölçekli işletmeleri tarafından domine ediliyor. Pazar payına kim hükmediyor diye baktığımızda ise kültür yayıncılığı özelinde en büyük 12 şirket pazar payından en fazla payı alan şirketler oluyor. Şimdi diğer birçok sektörde olduğu gibi küçük ve mikro işletmelerin yaygın olduğu sektörlerde olduğu gibi yayıncılık sektöründe de sendikalaşmak güç. Buna bir de mevzuatın engellerini dahil ettiğimizde daha da güç oluyor. Neyi kastediyorum? Türkiye'de
30 kişiden az çalışanın olduğu iş yerlerinde işe iade davası açamıyorsunuz. Bu da işten çıkarmayı ya da sendika karşıtı hareket etmeyi işverenler açısından kolaylaştırıyor. Diğer bir unsur, şimdi yayın evi sektöründeki çalışanlar sendikalaşmaya hep yakın olmuş ama bir türlü gerçekleştirememiş. Yani yazarlar sendikalı, işverenler çok iyi düzeyde örgütlü birlik ve platformları var. Ama söz konusu editoryal ekibe geldiğinde Cumhuriyet tarihi boyunca ciddi, kayda değer bir sendikalaşma pratiği göremiyoruz. Sanırım geçen yılda bir anket yaptık yayın evi sektöründeki çalışanlara hitaben. Oradan çıkan veriler neden örgütlenemiyoruz ve ne gibi engellerle karşılaşıyoruz sorusuna çarpıcı yanıtlar veriyor. Hızlıca paylaşmam gerekirse, iş tanımları, çalışanların iş tanımları çok belirsiz ve çok esnek. Bir çalışan aynı anda 3 ya da 4 farklı işi yapmak zorunda kalıyor. Ücretler açlık ve yoksulluk sınırı arasına sıkışmış durumda. Temel öncelik hayatta kalmak. Ankete katılanların çoğu yasal hak ve güvencelerinin bilincinde, iş güvenceleri üzerinde baskı hissediyor. Ama şu iki unsur, birazdan söyleyeceğim iki unsur en önemli engeller olduğunu düşünüyoruz. Nedir bunlar? Ankete katılanların önemli bir kısmı sektörün geleceği konusunda çok kötümser. Ve daha iyi bir ücret teklif edilmesi halinde sektörü terk etmeye hazır. Bu üzücü ama çok çarpıcı bir gerçek. Haliyle yayın evi sektöründeki çalışanlar uzun vadede kendilerini bu sektörde görmüyorlar. Ve ilk fırsatta kaçmanın, sektör değiştirmenin yol ve yöntemine bakıyorlar. Diğer bir unsur, az önce söylediğim gibi sektörde mikro ve küçük ölçekli işletmeler yaygın demiştim hatırlarsanız. Birçok çalışan iş yerinde toplu iş sözleşmesi görmek istiyor. Ancak iş yerinin finansal kapasitesinin bunu karşılayabileceğine inanmıyor. Yani ücretinde adil bir artış istiyor, çalışma sürelerinin düşürülmesini istiyor, yan haklar istiyor, ikramiye istiyor. Ama bunu senin iş yerinde yapabilir miyiz diye sorduğumuzda ne yazık ki işletmenin böyle bir kapasitesi yok, gerçekçi bulmuyorum yanıtı veriyor. Bu da diğer bir bariyer olarak bahsedebileceğimiz engel. Kısaca medya sektöründeki duruma da yanıt vermek gerekirse, evet 14 sözleşmeden bahsettik. Bunların bir kısmı uluslararası şirketlerin Türkiye büroları, bir kısmı ulusal düzeyde faaliyet yürüten medya şirketleri, bir kısmı da yerel gazeteler. İçlerinde haber ajansları, gazeteler, internet siteleri var. Bir norm yaratmaya, bir kural yaratmaya çalışıyoruz. Adil bir ücretin gazeteciler için hak olduğu ve bunun içinde sendikalaşmanın önemli bir vasıta olduğunu çalışmalarımızda göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii burada politik iklim çok bizim lehimize değil. Bu anlamda destekleyici yasal bir çerçeve yok. İş güvencesi üzerindeki korku ya da baskı oldukça yüksek. Bu da işimizi zorlaştırıyor diyebilirim. Thank you very much, İlyas. And now I will refer to Darije. Darije, same question goes to you. Where does collective bargaining in Croatia stand at the moment, and where should it be leading in near future? Towards where are you going in the near future? Hvala na pitanju. Ovo je retka prilika da govorim na dobrom hrvatskom umjesto na lošem engleskom, pa neka prevoditelji odrade posao, probat ću dosta polagano govoriti. Pa ja bi isto dao nekakvu presliku situacije u Hrvatskoj i sektora cijelih medija. Počeo bi možda i za sve nas na neki način s podatkom da 2024. u Hrvatskoj bruto trošak rada, cijena rada po satu bila je 16 eura. Prosjek Europske unije je 33 eura. Neko od naših zemalja su nešto ispod, nešto iznad Hrvatske, dakle, ali hrvatski radnik je duplo
jeftiniji od onog prosječnog u Europskoj uniji. Čisto informacije radi, dakle, Austrija, Njemačka se kreće na oko 43 eura, skandinavske zemlje do 50 eura po satu. Unatoč tome naši poslodavci govore da ne mogu biti konkurentni iz razloga što su plaće u Hrvatskoj previsoke. Dakle, i bogati plaću, to je bila jedna meksička serija i to se kod nas stalno gleda. Imajući u vidu na tu razliku u plaćama, a da smo u Europskoj uniji, pretpostavljam da se i to kod drugih članica sa istoka Europe događa, mi jednostavno moramo dizati naše plaće da bismo smanjili tu razliku, da nam prestanu odlaziti naši ljudi u Europu, jer dakle jedno tržište rada radnika otvoreno i od 2015. do negdje 2023. dogodilo se da je oko 300.000 mladih ljudi otišlo u zemlje Europske unije, nije se vratilo. Na taj način je riješena nezaposlenost u Hrvatskoj na najlošiji način, da oni koji imaju potencijal su otišli iz zemlje. S te strane, vlada dosta jako gura minimalnu plaću posljednjih godina. 2023. otišla 20% gore, 2024. odnosno 25. krivo gore, 2025. otišla 15%, a sad će u 2026. ići 9% na 1050 eura bruto. Ono što se ne događa, dakle kad minimalna plaća gura, ostale plaće ne prate. One ne idu istim tempom dalje, tako da se sloj plaća sve više stišće u Hrvatskoj, dakle minimalna ide, a ostale ne idu dovoljno daleko, dakle ne razvijaju se dovoljno dobro, tako da imamo situaciju da je 50% radnika, dakle medijalna, ona srednji radnik, dakle na 1250 eura bruto, dakle samo 500 eura razlike. Prosječna je 1450 eura, dakle samo 700 eura razlike, svi radnici su zgurani u tome. Zašto to govorim? Zato što, nažalost, niti sektor medija, pogotovo dakle nakladništvo, odnosno tiskanih medija i digitalnih medija, nije pratio, nije rasao dalje, nego su plaće ostajale dakle stisnute i velik broj radnika napušta sektor. Kako se istini za volju smanjuje poslovanje, tako poslodavci puštaju radnike jednostavno da odlaze i to je nekakav, da tako kažemo, prirodan proces koji oslikava gašenje jednog dijela. Ono što moram isto reći o stanju tiskanih medija u Hrvatskoj, odnosno nakladnika, mi imamo članove u jednoj firmi koja se zove Tisak. To su kiosci, dakle male prodavaonice koje prodaju tiskovine. Prije 15 godina poslodavac, dakle ti kiosci su promijenili mentalni sklop poslovanja, počeli su se prebacivati od prodaje tiskovina na druge proizvode, na cigarete, danas na ove puhalice, na lutriju, na sve živo drugo što je moguće. Tada smo imali velik otpor radnika da ne žele to prodavati, ali istini za volju uradili smo taj proces. Što to govori? Dakle, da oni koji prodaju tiskovine, nažalost, više ne vide na njima zaradu, odnosno zarada, marža na prodanoj novini je i dalje dobra, ali za razliku od prije 20 godina, kad se 100 novina dovelo na kiosk, a 5 vratilo, sada se 5 novina doveze, a 4 se vrati. Dakle, najbolji pokazatelj stanja tiskanog nakladništva u Hrvatskoj, a bojim se dakle u velikom dijelu Europe, je upravo to da i oni koji se bave prodajom jednostavno odustaju od nje i idu u drugom smjeru. Država sufinancira na neki način, počela je sufinancirati ovaj dio, pa se našlo rješenje da se dio koji distribuira tiskovine izdvojio u posebnu firmu, odnosno u poštu, a država će sufinancirati sa 14,5 milijuna eura godišnje distribuciju tiskovina, pa na taj način dakle usporiti ovaj proces. Najveći pad se dogodio kad je bila korona, ono što se predviđalo da će trajati do 2030. praktički zguralo se u tih godinu dana i negativan trend ide i dalje. Što se tiče radnika, u tom kontekstu dakle poslodavci držeći razinu nisko, ne razvijaju više razinu prema gore, sektor je sve manje i manje atraktivan, kolektivno pregovaranje u nakladništvu je dosta loše razvijeno i nemamo dakle nekakve baš pozitivne
Is it working? No? Yeah. I think the battery is going away. Ono što bi još rekao, dakle, o tiskanim, odnosno digitalnim medijima, na jednom sastanku prije godinu, dvije, I get the green one. Na jednom sastanku prije godinu, dvije ulovili smo upravo podatke od strane najvećeg nakladnika tiskanih medija u Hrvatskoj, koji se stalno zaklinje u prelaz na digitalno, da ono što on prodaje od sadržaja je oko tek 10% na digitalnom, 10% naplate pretplata. A 80-90% tiskovina i dalje prodaje, koliko god bilo loše, koliko god bilo malo i manje u tiskanom obliku. Ono što uspijevaju prodavati oglase, ali sadržaj ne uspijevaju prodati i žive u jednoj zabludi da će, dakle, napraviti taj preokret, odnosno zakasnili su jer tu uslugu digitalnog nude već 20 godina i, kako se kaže, sami sebi režu granu na kojoj sjede. Bojim se da je tako i u drugim zemljama Europe. Dakle, jednostavno nudio se sadržaj koji se nije na vrijeme počeo naplaćivati. Publika je naučila čitati kratko, ne više dugo i tiskano, i bojim se da će jednostavno s vremenom tiskani mediji još više izgubiti na snazi. To je velika opasnost, jer upravo kvalitetne redakcije, možda da ne uvredim neke koji su neovisni i u digitalnom, ali najjači izdavači i dalje imaju bazu onom što je tiskano, a gaseći, smanjujući redakcije, smanjuje se kvaliteta onog što ostaje često možda na samo digitalnom. Dopuštam da postoje drugačije i da postoje iznimke, ali u ovim nekakvim najvećim igračima takva je situacija. Što se tiče rada u tiskanim, odnosno digitalnim medijima, mi smo tu, dakle, kao grafički sindikat, odnosno Medija, miješani sa sindikatom novinara. U principu sindikat novinara u stvari ima veći broj, da tako kažem, članova, odnosno prostora u kojem radi, ali, dakle, uvjeti za organiziranje su vrlo zahtjevni iz razloga što ima puno naglašenog individualizma, dakle puno honorarnog rada, nesigurnih, prekarnih oblika rada, freelancera, i izuzetno je teško organizirati. Zajedno smo u jednom projektu sa sindikatom novinara, mi kao partner, oni kao nositelji, s kojim upravo pokušavamo jednostavno potaknuti ljude, dobiti ih na razgovor i u tom dijelu pojačati organizacije. Kad govorimo o nakladnicima, da tako kažem, onim klasičnim, više tiskanim knjiga, oni su isto u jednom blagom padu, ali je ipak drugačija sudbina, odnosno nekako ipak stabilnija u odnosu na tiskane medije. Ono što mogu reći da u Hrvatskoj je jedna dosta, pa usuđujem se to reći na iskustvu našeg sindikata, pa među nekim nakladnicima baš i antisindikalna politika, koja kreće od nekoliko vlasnika koji su kroz pretvorbu 90-ih došli do tih firmi, gdje smo čak imali dosta jake podružnice. Danas nažalost ih imamo, ali ne mogu reći da imamo kvalitetan rad. Istini za volju, upravo smo sad u jednoj firmi otvorili, dakle, i pokušavamo, dakle, ići prema nekakvom organiziranju, ali, dakle, i tu je naglašena nekako individualnost, antisindikalna politika, tako da u samom sektoru nakladništva, izdavaštva, dakle, odnosno ovom dijelu medija, mi možemo, dakle, kolektivne ugovore nabrojati na prste 1, 2, maksimalno 3. Kad govorimo o kolektivnim ugovorima, i tu bi završio, što se tiče našeg sustava u zemlji, dakle, i tu je kolega, dakle, možda bio krivo shvaćen kad je govorio vezano za direktivu o minimalnoj plaći. Dakle, prevladava u stvari kolektivno pregovaranje na razini tvrtki. U javnom sektoru postoje nekoliko velikih kolektivnih ugovora koji pokrivaju cijeli javni sektor, tako da tu imamo 40% pokrivenosti svih radnika, odnosno gotovo svi u javnom sektoru su pokriveni. Prateći direktivu i cilj od 80%, naša vlada je na neki način pribjegla tome da se počelo razvijati sektorsko pregovaranje, ali na način da se sklapaju sektorski kolektivni ugovori, zadnja dva, to je htjelo biti naglašeno, više pro forme,
nego sa nekim značajnim jakim sadržajem. Njih jesu sklopili reprezentativni sindikati koji jesu najveći u djelatnostima u kojima djeluju, ali ti kolektivni ugovori nemaju dakle onu detaljnost kakvu mi očekujemo, kakvu imamo kod kućnog kolektivnog ugovora. Tu dolazi i moje pitanje koje nisam stigao postaviti kad smo sad razgovarali upravo oko direktive o minimalnoj plaći. Da li ovih 80% zaista postaje i čista forma nekada? Mi imamo da primjere zemalja u koje imaju i 100% pokrivenost kolektivnog ugovora, ali ako je to znači odrediti minimalnu plaću na razini nacionalnoj sa kolektivnim ugovorom i reći da onda imamo 100% pokrivenost, onda i Hrvatska, kao i mnoge druge zemlje, vrlo lako može dakle pokriti tu formu, a to sigurno nije cilj kolektivnog pregovaranja. Tako da tu isto treba biti oprezan sa direktivom, jer na taj način pokrivanja njezine forme i Hrvatska će vrlo brzo doći do tih 80%, već sad smo na 66%. Thank you very much, Darije. And yes, you're right. There are many similar issues in the countries that we covered, but also on general level. Now I will ask Ilenia to share her experiences from the UNI Europa perspective and the projects that you are participating in. Thank you so much. Now it's on. Hello, everybody, and thank you so much for everything you've shared until now. I think I'm going to be bringing in a bit more of a European perspective and maybe countries that haven't been very much mentioned today. We're in a very interesting moment now in the UNI Europa graphical sector because we're leading our research on the publishing sector right now. To see where we are, especially looking at the recent developments. And so we will be gathering in Paris next week to present this to our affiliates as well. And we will be reflecting a lot on collective bargaining. So where are the main challenges right now? Many have been mentioned today, and they're similar across Europe, and yet the sector is so different across countries. Of course, the situation of unions in different countries affect publishing as well. Starting with newspapers and magazines, there are severe challenges. As Darije was saying, the way of consuming newspapers and magazines changed a lot, and the use of AI and the use of technologies has influenced that a lot. It's also the way, not only the way in which we write articles, but also the way in which we generate images. And we do layout, proofreading, translation. A lot of these tasks have been performed now and will be performed by AI, and this will affect employment a lot. So this raises questions on job security, on quality, on ethics, and the future of the professional skills. Also, a lot of employers have the temptation not to rely on professional labor, and so to rely on informal labor. And the financial pressures, because as you said, the question of advertising is quite massive, bring this temptation to the utmost level. Many newspapers have closed and many more are struggling to survive, especially we see a situation at a local level, which is quite sad. And the outlook seems not the greatest. The book sector, though, which we haven't mentioned a lot, is another story. It tends to be quite flat. It doesn't experience the same challenges in the same level. And the sector, however, is highly concentrated. There are very big publishers and very big players, and they're becoming very few and few as time goes by. And digitalization has had a big effect there. There's a lot of AI in there as well. Self-publication, there's so many issues that present in there. Overall, collective bargaining has huge differences across countries, and that's something that we cannot forget. France is one of the sectors that has been involved in collective bargaining in publishing since the very start, since the 30s, and it's quite strong there. Many big titles like Le Monde, Le Figaro, Libération, they have very active unions, and they have a quite structured environment for collective bargaining. And then you have countries like Sweden, where you have an 80% coverage of collective bargaining. I'm presenting you this because, of course, this is a very different picture than in other places. And yet, the industry struggles as well, and there needs to be accommodations to that. In the Netherlands, there's been a recent development with Medija, for example, and a very recent collective agreement. And Germany
for example, has a lot of regional collective agreements rather than the nationals. And Italy shows a very fragmented situation. Since 2016, I think there hasn't been a collective agreement updated. And so that's another, and it's odd because it's a country that has quite a large coverage. And book publishing in France, because there we were talking rather about newspapers, is also another seems to be quite strong and yet is struggling to adapt to the newer challenges of digitalization. And so we have several additional agreements that have been made on things like training, gender equality, telework, and anti-harassment. And still, this seems to be quite fragmented. And across Europe, there are trends that are clear. You have all seen it yourself. The sector has more publishing firms, but fewer workers. As we said, it's quite small. And there's a lot of micro publishers, freelancers, and so many other universe of workers that, of course, escape much easier from collective bargaining agreements. And the Nordic countries remain the strongest region, probably, for collective bargaining. And yet we have discussed a lot how Eastern Europe has severe challenges. In the UK and Ireland, there is no sectoral bargaining, for example, but union power has been under pressure for decades there, and you can see common trends from that point of view. So precarious and atypical work is one of the main challenges that we see, especially in the newspaper world. And some countries have few sectoral agreements, and social dialogue ends up being weak in many of those. There's also employer reluctance to enter into agreements when there's none, and so it becomes more and more difficult as time passes. And what we will be looking at in Paris especially is AI-driven changes. This is because, of course, as Darije was saying, the way in which people consume media and newspapers especially has changed. But when the way of producing this media changes as well, then the effects on employment are even more severe. And that's something that we are going to be looking at. One thing we haven't mentioned, even though the book sector has been quite flat in terms of, they haven't experienced the same losses as newspapers. One thing that they are experiencing now is how many people are turning to audiobooks and podcasts rather than, what they would have read before. And that is becoming more and more relevant as time passes. So one thing that can be said is that there's a huge need to, even the countries, I've painted rosy pictures for some countries where there's collective agreement, the coverage is fantastic, and yet what our affiliates told us is that these are not adapting fast enough to these changes. And the changes in the industries are happening, the collective agreements are, staying a little bit behind. And that is something that is quite urgent. So what we have noticed, and that's why we have focused our project on generative AI and digital changes, is that this is one of the biggest challenges we saw because it is affecting employment and it is affecting also working conditions a lot across Europe. Yeah, thanks very much. And I'm sure that digitalization has become a buzzword, particularly in this sector. And we also found it in our reports, many suggestions and many issues concerning digitalization. So I would love to ask İlyas to refer to this. I know that from the Turkey perspective, there's much to say about digitalization and new jobs appearing in journalism and the threats coming from that part. But also it's very hard to speak about that from Turkey's perspective, since we know about the precarious work and it's very much difficult to speak about decent work and new technologies, and knowing that journalists are threatened from many other ways. So please, İlyas, if you would love to refer to this. Teşekkürler. Dediğiniz gibi dijital araçlar konusunda Türkiye çok hızlı kendisine adapte edebilen bir ülke. En ufak bir gelişmeyi, bu alandaki yeniliği çok hızlı gazetecilik sektöründe, yayıncılık sektöründe görebiliyorsunuz. Ama bu beraberinde bir takım hak kayıplarını ya da suistimalleri de beraberinde getiriyor. Yayıncılık sektöründen bir örnek vereyim. Tamamen yapay zekaya çevrilmiş bir kitap bir yayın evinden
çıktı, piyasaya sürüldü. Dikkatli okurların ve çevirmenlerin farkına varması üzerine sosyal medyada ifşa edildi. Yayın evi bu kitabı yanlış hatırlamıyorsam toplatmak zorunda kaldı. Buradaki gaye çevirmene hak ettiği ücreti vermemek, kar maksimizasyonunu olabildiğince yükseltmek. Benzer bir dijital araçların kullanımı anlamında benzer bir örneği gazetecilikten verebilirim. Yakın zamanda yaklaşık bir ay önce bir haberi editör yapay zekaya atıyor ve yorumlamasını istiyor. Sanırım yapay zeka şöyle bir soru soruyor. Bu haberi daha çarpıcı ve dikkat çekici hale getirebilirim. Ama editör bu cümlenin farkına varmadan kopyalayıp sitede yayınlayınca ve yine dikkatli okuyucuların fark etmesiyle aslında bu sürecin ne kadar problemli, denetimsiz olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Dijital araçlar ya da dijitalleşme alanında basılı gazeteler örneğin çok hızlı şekilde kendilerini internette var etti. İnternet medyasını büyüttü. Türkiye Gazeteciler Sendikası da bu anlamda bu gelişmeyi takip etti. Yani basılı gazetelere eş olarak, eş zamanlı olarak dijital medya alanında da örgütlendi. Geçmişte yani bu sadece bugünün bir gerçeği değil, geçmişte de olan sözleşmelerimiz var. Ama dijital medyada şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Sanırım ilk bölümde oradaki konuklardan biri de bahsetti. Sektör karlı değil. Benzer bir sorunu burada da yaşıyoruz. Temel sorunumuz okuyucuya, izleyiciye ve dinleyiciye yaslanmayan bir finansal modelin yaşama ihtimali yok. Ve biz bu nedenle geçtiğimiz yıl örneğin Gazete Duvar adlı internet sitemiz kapandı. Artı Gerçek internet sitesi kapandı. Kapanmayan ama çalışan sayısını düşürmek zorunda kalan dijital mecralar da oldu. Buradaki temel problem dediğim gibi sürdürülebilir bir finansal modelin dijital mecralarda tam olarak inşa edilememesi. Bir takım okuyucu, izleyici, dinleyici alışkanlıkları var. İnternetten bedava habere ulaşmak gibi. Bir haberin maliyetli bir şey olduğu ve karşılığının ödenmesi gerektiği henüz e, Türkiye'deki okuyucu, dinleyici, izleyici kitlesi açısından çok karşılık bulmuş değil. Kıymetli örnekler var bu alanda ama yeteri kadar hakim değiller. Örnek olarak bahsedemiyoruz. Tabii dijital mecralar deyince işin bir de oraya içerik üreten kadrolarla beraber serbest gazeteciler ve onların yaşadığı sorunlar da var. Şimdi teknoloji ilerliyor, bu çalışma hayatına hızlı bir şekilde adapte ediliyor, yeni çalışma modelleri hızlıca adapte ediliyor ama mevcut mevzuat, örneğin serbest gazetecileri koruma konusunda Türkiye'de çok zayıf, çok eksikler var. Bu sadece serbest gazetecileri ilgilendiren bir sorun değil, genel Türkiye'deki çalışma mevzuatının sorunu. Kısıtlamalar nedeniyle sektörümüzde serbest iş yapan gazeteciler sendikal haklardan yararlanamıyor. Bildiğim kadarıyla birçok Avrupa ülkesinde bu mesele bir sorun değil. Sendikaya üye olabiliyorlar. Şimdi burada iki yol var. Bununla ilgili politika üretmek, sendikalar, meslek örgütleri olarak birlikte hareket etmek ve siyasi iktidarın çözüm üretmesi. Şimdi sendika olarak biz gerekli politikaları üretiyoruz, meslek örgütleriyle ortak hareket ediyoruz. Parlamentoda grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Dijital mecralarla ilgili, onların ekonomik sürdürülebilirliğiyle ilgili, serbest gazetecilerin sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerimizi yaptığımız çalıştaylardan sonra çıkardığımız çözüm önerilerini paylaşıyoruz. Ama problem şu ki Türkiye'de bunları anlayacak, duyacak, kabul edecek ve sorun olarak görecek bir siyasi iktidar yok. Bu eksiklik, bu yöndeki girişimlerimizin ve taleplerimizin de sessizlikle karşılanmasına neden oluyor.
temel problemlerimizden, dijital alandaki temel problemlerimizden birisi de bu diyebilirim. Thank you, İlyas. And now, Darije, I know that you made talks about artificial intelligence on top of this digital issue. So would you like to share? I know that you mentioned the discrimination from using AI in recruitment and so on. So please, from Croatian perspective and what you worked on. Pa, tu stvari su tu dva područja. Prvo je upravo pitanje digitalizacije i utjecaja na medije, a drugo je pitanje umjetne inteligencije i njezinog utjecaja na radne odnose. Što se tiče prvog i digitalizacije, dakle, prvo je osnovno, dakle, preko 80% sadržaja digitalnog čita se putem mobitela, to su podaci. A ako čitamo tako, onda se mijenjaju i naše čitalačke navike. Samim time jednostavno definiramo kako će to izgledati. Ono što mi se čini da je ključno pitanje, da li će u ovom internetu, koje je apsolutno i dalje neuređeno područje, iz aspekta autorskog prava, naplate i svega ostalog, da li će prevladati prodaja sadržaja, kako bi trebalo, ili klik. Dakle, ako će klik biti prostor preko kojeg ide naplata, onda jednostavno pravi digitalni mediji nemaju šanse. Dakle, onda tu ulazi fake news, tu ulazi sadržaj napravljeni umjetnom inteligencijom, novinarstvo više nije važno, svi postaju novinari, svi rade nekakav sadržaj, a koliko se klika, toliko se naplaćuje, a sam algoritam vas usmjerava još da vas fila i više sa sadržajem kojem ste vi namijenjeni, dakle kojem prevladavate. I onda stvaramo, i to je vrlo opasno, jer se stvaraju više razina realnosti. Dakle, ja ako sam ekstremno desno i stalno sam na društvenim mrežama, još ću više hraniti putem društvenih mreža tu svoju ekstremnost desno, evo, ili volim životinje, ili što god. Dakle, jednostavno, taj algoritam još pojačava tu vašu iskrivljenu sliku realnosti. Ali, dakle, kad se o tom govori, stalno se o umjetnoj inteligenciji, stalno se govori o tome koji će poslovi nestati, odnosno koji poslovi će zamijeniti. To je samo jedan dio. Ono na što smo mi počeli upozoravati, imali smo prije 2 mjeseca dosta dobar odjek i na televiziji i okolo sa Hrvatskim sindikatom telekomunikacija, koji je također član Unija, je algoritamski menadžment. Dakle, to je utjecaj umjetne inteligencije, uplivavanje u sve radne odnose. Dakle, ne samo u one koji danas postoje i koji će i dalje postojati. Dakle, zamjena ljudskog rukovoditelja umjetnom inteligencijom, odnosno algoritmom. To je ono čime bi se sindikati i Unije to pokrenuo također i tekako trebali baviti. Dakle, a prisutno je, pogotovo u Americi, do određivanja zadataka, do nekakvog, rukovođenja, do praktički ocjenjivanja i nagrađivanja. Ono što u toj priči moramo se izboriti i boriti, podbrojam da prepoznamo uopće kad se to događa, da tražimo podatke, da se razumije, jer mnogi poslodavci su počeli kupovati programe, a ni sami baš to ne razumiju, da se dobivaju informacije i u konačnici da se može to kontrolirati. I na kraju da odluka bude uvijek na kraju čovjekova, a ne računalo je reklo. Ako dođemo kroz 20 ili 50 godina do toga da je računalo reklo da nešto mora biti tako, a menadžer na neki način se uzmiče jer kompjuter je odlučio, a ne ja kao čovjek, onda zaista će to biti pogubno za radne odnose. Okay, thank you very much. We now tackled also the content of CBAs, and with the last question going to Ilenia, I would just like to ask you to tell us what else could be done, taking into consideration of educational and social policies as well as regulatory mechanisms to address the issues, maybe also changing the content of on what we are going to bargain about in near future. Or yeah, I think one important thing that needs to be said that stems straight from what Darije and İlyas were saying is the fundamental role
of media newspapers with our democracies. We cannot function without it. Literally, our whole democratic system is based on receiving correct information. And so this should be at the top of the list of decision makers' agendas. That said, there's a few things that probably should be looked at in terms of the content. First of all, there needs to be a bit more transnational cooperation, because if we look at what Ilijas was saying on SMEs, that can be a bit of a big problem, because of course the bargaining power becomes less the smaller we are. And so EWCs are probably something that could be used, European Work Councils, in big transnational companies, for those media companies that are big. And at the same time, there's also another thing that needs to be done. As Darije was saying, it's a whole way of consuming media that has changed. And so we probably, the workers, should be part of defining the new economic models of media producers. And from that point of view, there's a few examples that can be going around. We'll be looking at some in Paris next week. And sometimes the mix between the digital and paper models can be looked at in a way to balance out these situations, where the information is driven by clicks, by advertisements. It clearly goes in a certain direction that we have seen, which is not positive at all, but also harms the industry. So the employers themselves should find an interest in changing the economic model itself. And workers should be part of that and should be sitting down at the collective bargaining table with this in mind, that the model can be changed also according to what they know about the industry and their own skills and their own input. And they can do a lot into that. And at the same time, from the decision-making table, employers need to be not so gently nudged to enter into disagreement with the idea that, I mean, if newspapers are struggling so much, it should be in their interest as well to resurrect them. So it should be something that could be done at that level. And the last thing is also that, as I said, there is an inherent interest that states should have in keeping information as free and as correct and open and uninfluenced by other forces as much as possible. Otherwise, I mean, there's many political parties that have experienced what it means to be subjected to the ebb and flow of information. So it's something that absolutely needs to be looked at. Thank you very much. And now I will ask Fiona, do we have some time for questions from the audience? We don't. Just a few, please, Fiona. Just I will allow one question. Okay. Ooh. The ladies first, sorry. Okay. Thank you for this discussion. I have a question regarding the sectoral bargaining and this small bargaining with small companies. We know that in our part, I'm coming from Serbia, so sorry, Tamara Filipović from Independent Journalist Association of Serbia. So in our part of the world, we do not have the collective agreements on the national level in our media industry. So we do not have it because actually the publishers do not want to organize themselves. So we do not have the third part for the bargaining. So what we are doing, we have these small collective agreements, mostly on a level of public service media and very rarely in private media. And that is the situation in East Europe, in Western Balkan countries, in Turkey. So in these countries where actually this culture of collective bargaining is not on a high level. So my question is about this directive and 80% of people who are covered by the collective agreement. How you think that these countries can reach this rate with this so bad situation? And other question, there is a European Media Freedom Act now in force in EU countries. So for the first time, we have some protective measures mentioned in that act toward the journalists and employees in the media industry.
So do you think that that is also one of the advantages which you can use in collective agreements and collective bargaining? Shall we take the other one and then? One question. I'm Okay. sorry, because translators also have break times. I'll have a very short answer. First of all, promoting sector level agreements rather than company level agreements can really, really help, especially when the fragmentation is so big. And in terms of the European framework for that, absolutely, it should be encouraged to enter into the collective bargaining upon this legal framework. How that is done at a national level, that is something to be seen. It would be really interesting at a level of UNI Europa and how we discuss that. We will be discussing next week in Paris that as well. How can we insert this into the clauses of every negotiation of collective bargaining, and how can we try to get a much broader coverage being supported also by national authorities? That is something that, of course, will take different shapes in different countries. Unfortunately, will also be very much influenced by the political situation of each country. But as you said, it is very positive that there is a European framework for that, absolutely. Said one question, but not one answer. Well, I mean, we had the similar situation, but I would say that the system is very important, because we had sectoral collective bargaining till 1995. We had a sectoral collective agreement in Croatia in our sector in 2008. But the change came with the switch of privatization, of transition, and the Chamber of Commerce of the sector wasn't anymore obligatory. They turned to the Association of Employers, which would not bargain with us on sectoral level. In 2012, we tried. They wanted to put so low level of rights that we didn't agree. In 2020, we tried to talk to them. We had 2 meetings, but they don't want to go to this discussion. Just to take this advantage to have remarks on something that was said also. We also, when we talk about collective bargaining, we also in Croatia, in our union, we covered about 75 to 80% of our members with collective agreements. But we have a problem that collective agreement is used also by those workers who are not members of union. And that is something that we are always try to make this difference, but the Supreme Court turns all this kind of laws down. This public procurement campaign that was set, I can say that in Croatia, even employers are willing to go that way, because they have problems with contractors from other countries, from China even, and they want some standards to tackle this, to fight this competition that is not fair. One more thing that I think is very important is the question of the transparency of the payments, of the systematization of the employers. That is something that has also been lost. I can see now we in Croatia, but in other countries, have to put this directive more of equality of payment of women and men into our legislation, and I think this is the chance to put the real rigid terms of transparency of payments that cannot be 10 or 20 or 30% higher or for the same job, but to make it more transparent. And the colleague from Romania, I think he said something that I think is also very important: education, but not education on universities or just educating among ourselves, but education in high school, the alphabet of the working relations, not just the unions, everything. And then with that we can manage to make another generation
people that will understand these things. Because when they come with 25, not knowing about the unions, it is too late. Okay, thank you very much. It's too late. Let us Also. with this. Thank you, İlyas, very much for your participation, and all the others for making this panel so interesting and full of content. And I suggest that we continue informally our discussion if Fiona